Chief guest Mr. Philip A. Min, U.S. Consul General in Chennai, to unveil the product, an emergency calling device for 108, a product developed by faculty and students of Sathyabama University. Colonel Dr. JPR, indigenous and more versatile design made by our student, and it is first of its kind in our country. This can be used for any emergency environment in any vehicle which occupies very less space and more cost effective. Sensors, when the device get accident, it will be censored, the irritating noise will be created in the vehicle. So there is two conditions there. If the victim can manage after the accident, he can stop the device manually. Otherwise, if he is insured, he can't do anything. So after the 60 seconds after the analyzing process, it will automatically send it takes a latitude value from the satellite and sends to the cloud telephony. So cloud will. Your team? Congratulations. How long did it take you to? 1 year. So it will be written for the entire number of talks, because and at the same time the message will pop to 108 and to the relatives who are the relative of the owners. Same time the message will pop. I am Vivek from Sathyabama University. Accidents, there is a lot of accidents happening in the world and a lot of reasons behind that. But when the accident occurs, the most important thing is that we have to give the rescue process for the victim. So before few years, the people have a lot of fears to give a lot of problems to give a emergency service for the victims. So that's why Indian government launched a system called 108. This is a more very fast service, and everyone we knows that when there is an emergency, just we have to call 108. They will be there within 10 minutes. That is the achievement of 108. So when the accident occurs in the lonely area, it is very difficult to give the rescue process for the victims. So in Sathyabama University introducing a system, an emergency calling device for 108. So our objective is that to save the human without the time lost, and it should be automated. So we have it location. and to provide the exit location for the to the 108. So we have created a device with a GPS, GSM and Arduino board. So all the circuits have been attached with the compact device. So when the accident occurs, my sensor says that sensors activate the device, and device will makes a irritating noise to the inside the vehicle. So there is two conditions. One, the victim needs the ambulance service, and the other thing is that the victim no need of any service, because he is injured. If he is injured, he can able to do anything. If he is not injured, he can do anything. So he can stop the process manually. If he is pressing the stop button, it is deactivated automatically. And if the victim is injured, he can do anything. So after the predefined time, the device will communicate with the satellite and takes a latitude value and pop the message with the device number. So after the to the cuckoo service, cloud service, the cloud service will convert the message to the voice and transmit to the 108. It calls to 108 and says like the human where the current location and the device number. Now the 108 people knows that where the exact action happens, and the victim needs the ambulance service. They will send the ambulance service for the victim, and same time if they call to the device number, the device will automatically pick the call and makes a communication between the victim and the 108. So, and other feature is that if you are driving, when we are seeing the accidents in front of us, just we have to press the help button. By this, the 108 people knows that where the accident occurs. We no need to stop our driving. We can continue our driving, but the service will be given to the victim who we saw on the way. So the achievement of our project is that the complete rescue process will take only 2 minutes, and within 12 after the action, the 12th minute, the victim will be on the ambulance. There is no need of any human interactions. என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா நம்ம டிவைஸஸ் சென்சார்ஸோடையும் மைக்ஸோடையும் ஸ்பீக்கர்ஸோடையும் அட்டாச் பண்ணிருக்கோம். இப்போ என்னன்னா ஆக்சிடென்ட் வண்டி
ட்ரிகர் ஆகும்போது உள்ளடி வந்து இரிட்டேட்டிங் நாய்ஸ் கிரியேட் பஸ்ஸிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது வந்து எதுக்காகனா ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும், இப்போ உள்ளே இருக்கிற பேஷண்ட்க்கு ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு. வேணும்னு இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு அது சேட்டலைட்டோட கம்யூனிகேட் பண்ணி அதோட ப்ராசஸை பண்ணணும். வேண்டாம் அப்படின்னா டிரைவரால் டீஆக்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும் டிவைஸை. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம ஸ்டாப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாதனால 108க்கு இது வந்து மெசேஜ் பாப் பண்ணிடும். இந்த பாப் பண்ண மெசேஜ் காலாக வந்துடும். The voice call. 7 longitude 8 9.1 2 3. ஸோ நான் இப்போ வந்து 108க்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆனது எங்கேயும் தெரியும், பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியும், அது வந்து கன்ஃபார்மான மெசேஜ்னு தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் இவங்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்துருவாங்க. சேம் டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்னோட டிவைஸ் நம்பருக்கு என்ன 108 கால் பண்ணாங்கன்னா என்னோட டிவைஸே ஆட்டோமேட்டிக்காக காலை பிக் பண்ணி 108யும் இவங்களுக்குமான தொடர்பு உண்டாக்கிடும். ஸோ அதனால் அவங்களால இவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும். இது எதனால் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மோர் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ராசஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம்.